Thanks and welcome to join us on our production center in Douala. We are Kejak Henry, Atembe and Monique Naosi for the 1 p.m. Bilingue News. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue aux 13h bilingues sur Canal 2 International. Les titres à la une du journal. Pain du 8 mars 2023 déjà disponible mais plus coûteux. De 6 700 francs à 10 000 francs CFA. Une augmentation que la SICAM attribue à la flambée des prix des matières premières. Des explications plus ou moins accueillies par des femmes rencontrées par Karel Mesatiachoya. Chadian consular robbery suspect in security dragnet. The 22-year-old suspect took refuge in his village in Mayo-Ulu, north region of Cameroon, where he disguised to avoid arrest. Les jours passent, mais ne tarissent pas les larmes des journalistes. Le confrère Martinez Zogo assassiné reste la principale préoccupation des hommes des médias au Cameroun depuis son enlèvement jusqu'à la découverte de sa dépouille dimanche dernier. Nous irons à Bafoussam vivre le deuil que portent les journalistes de la région de l'Ouest. And Cameroon promotes sustainable fish farming to fill the gap as young people with the passion for aquaculture are upgrading skills in sustainable fish farming in Douala. Top stories. Our social media handles are opened on Facebook, Canal International, as well as on YouTube. We are Kejang Henry Atembe and Monique Naosi. We thank you for always being there with us for the 1 p.m. news. And of course, 8 March fever starts gathering steam across the country with already the injection into the market of the 8 March fabric. And of course, Monique Naosi, the big news is that the price have actually galloped from 6,500 francs to 10,000 francs. Effectivement, Henri Kejang Atembe, et si on déroulait le pain de la Journée internationale de la femme, édition 2023, il est d'ores et déjà disponible à Yaoundé, mais avec une particularité, une couleur unique proposée aux femmes à un prix qui flambe de 6 700 francs à 10 000 francs. Et la SICAM attribue cette cherté à l'augmentation des prix des intrants, les couleurs qui sont utilisées pour fabriquer ce pagne. Les explications ont été plus ou moins accueillies par les femmes rencontrées par Karel Mesatiachoya dans ce reportage. Le pagne du 8 mars est dehors. Mais ces dames n'arrivent pas à mettre la main dessus. Elles campent là depuis 5 h du matin, de ce mercredi 25 janvier 2023, jusqu'aux environs de 10 h, toujours rien. Irritant. C'est dégoûtant. Les dépenses, un transport pour venir ici. Que le pain n'est pas disponible, mais tout à l'heure ici, il y a les femmes qui vendent ça dans les sacs à 15 000 devant la quille. C'est comment? Autre problème décrié ici, l'augmentation du prix. Le tissu qui coûtait encore 6 700 francs CFA l'année dernière est disponible à 10 000 francs CFA dans la maison de distribution régionale de la SICAM, à l'avenue Kennedy dans la capitale. C'est gros, on va faire comment alors? On va se battre, répondent d'autres femmes interrogées, séduites par la couleur unique sur le marché, le jaune pour être beaucoup plus précise, la qualité de l'étoffe aussi. Cette année, ils ont fait du bon coton. La couleur nous plaît, la matière aussi. C'est comme la drogue. La demande est forte, déjà 150 000 pagnes écoulés depuis lundi. Et les 150 000 pagnes, c'est pour les clients au détail, nos clients grossistes qui ont déposé leur argent depuis le mois de septembre, octobre et décembre. Et puis quelques institutions qui ont déposé l'argent un peu plus tôt que d'habitude. Les francs en plus sur l'unité de ces étoffes semblent ne pas arrêter les femmes. Une augmentation due à la flambée des prix des colorants textiles et autres intrants utilisés dans la fabrication de ce pagne. Le kilogramme de coton, qui coûtait 900 francs CFA par exemple, a grimpé à 2 000 francs CFA. Et les colorants et les intrants que nous commandions par bateau il y a quelques années, aujourd'hui nous les transportons par avion. Il y en a pour tous, indique le délégué régional centre-sud-est de la cotonnière industrielle du Cameroun, lui-même au four et au moulin. Mobilisation des hommes et femmes des médias de la région de l'Ouest. Ils se sont retrouvés à Bafoussam comme un seul homme pour porter le deuil du confrère Martinez Zogo. Recueillement, prières œcuméniques, témoignages et messages de condoléances ont meublé ces instants à la suite de la disparition
de Martinez-Zogo. Reportage que nous proposent Bertrand Dimitri Kuaté et Walter Bertrand. Et que lumière soit véritablement faite au nom de Jésus-Christ. Une corporation indignée, meurtrie, à la suite de la vague mondiale d'émotions, suite à l'enlèvement et l'assassinat inhumain de Martinez-Zogo, journaliste, communicateur, exerçant dans la région de l'Ouest, tout de noir vêtu porte le deuil. Et ça fait froid au dos de voir de quelle manière barbare et sauvage on met fin à la vie d'un être humain. On se demande bien si ces personnes-là sont des êtres humains. Et dans un état de droit, tout ce qu'on espère maintenant, c'est que lumière soit vraiment faite sur ce crime. Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest ce matin, devenu un haut lieu de convergence dans deux médias. Rassemblés, ils échangent, prient, témoignent, distillent des messages. Et nous condamnons fermement cet acte de barbarie. Et nous pensons que les autorités doivent tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, pour trouver ces hommes sans foi ni loi. Je voudrais saluer cette forte mobilisation et dire combien nous gagnerons à rester davantage solidaires, vigilants et surtout respecter l'éthique, la déontologie, éviter de franchir parfois certaines bornes qui peuvent nous amener à subir certaines situations regrettables. Pour rappel, Martinez-Zogo, journaliste, animateur d'une émission dans une chaîne de radio privée de Yaoundé, a été enlevé, torturé, sauvagement assassiné. Son corps sans vie, découvert plus tard par un riverain dans la banlieue de la capitale. Un présumé cambrioleur du Gand, cambrioleur de l'ambassade du consulat du Tchad, justement, il y a quelques jours. Il y a eu mort d'homme à la suite de ce coup de vol. Il a été arrêté dans la région du Nord Cameroun, Henri Kedjan-Atembe. Of course, the 22-year-old suspect who actually burgled the Chadian consulate in Douala, robbing that institution of 28 million francs, actually took refuge in Mayo Ulu, his native village in the north region of Cameroon, presently in security dragnet, as you report, Morindi. This 22-year-old is presented as a fugitive following a robbery at the Chadian consulate in Douala. On a pris 28 millions dedans. Ils ont partagé entre eux et les gens qui ont... The money was shared among us. I was simply the driver. I was given 915,000 francs CFA. We were 7 and one person was a worker at the consulate. After the robbery, the suspect took refuge in Mayoloti, his native village. He is reported to have disguised and changed his way of life to avoid arrest. Information from villagers is the job of the gendarmerie to lay hands on him. The suspect and his gang killed the night watch of the Chadian consulate in cold blood. Après leur forfait, after the robbery, he left immediately for Yaoundé and was accompanied by Setin Mohammed, who was later arrested. Security forces have again hailed the population for their collaboration that led to the arrest of the suspect. The suspect has been transferred to Douala, the city where he is said to have committed the crime. Thanks, Morindi. And women in some of the major metropolises in Douala in Cameroon are visibly divided around the new Women's Day Fabric 2023. And now with the price having galloped from 6,500 francs to 10,000 francs, officials of the Cameroon textile industry are blaming that to high cost of raw material and transportation. Beatrice Ngamo went downtown Yaoundé to find out the enthusiasm around the new fabric. The rush for the Women's Day fabric has started early, but unfortunately, effort yielded no satisfactory result. Et ça, c'est normal. La femme rurale va faire comment? Ça me déçoit beaucoup. On vient, à 10 heures, il n'y a plus les pagnes, mais on est en train de vendre les pagnes. La maman a raison. On vend par connaissance, par visage. D'un peu, regardez le prix là, c'est gros. The general cry is the new price tag on the 6-yard tissue, which some years back were sold at 6,700. Now it is at 10,000 at the SICAM distribution and sales centers in Yaoundé. Inflation, the officials of the textile company says, has also had its toll on raw material like transportation. Il y a quelques années, il y a quelques mois, nous achetions le coton à 900 francs le kilogramme. Aujourd'hui, il est passé à 2000 francs le kilogramme. Les intrants chimiques, les colorants textiles,
Prices of aujourd'hui chemical ont inputs augmenté like sur le coloring marché have gone up. international. Alongside the Et les entry colorants roles. et les intrants Before, que we nous used to commandions ship par this bateau il y a material, quelques but années, today aujourd'hui nous les we commandons, nous les transportons by par air. avion. The diehards of the fabric say the unique color and improved quality this year what has charmed them to hustle to acquire theirs, as the price difference is not that great, they claim. On va faire comment, puisque les femmes avec l'histoire de 8 mars, c'est comme la drogue. On se bat, Louis n'est pas transparent et la couleur est belle. From Monday to midday this Wednesday, for example, over 150,000 pieces of fabric have been sold, reiterates the regional delegate for the Center, East and South. To the high demand, the national textile production industry reassures of equivalent supply. Thanks, Beatrice Ngamo. We stay with you as you are reporting that sub-Saharan French-speaking African countries are meeting in Yaoundé for a 3-day regional seminar on budgetary transparency. And of course, these auditors will be controlling public expenditure, as you report. Partnership between Cameroon and the World Bank, International Monetary Fund, European Union, France, African Development Bank, and many others is also around resources and the management of these resources important. The control and audit of public expenditure are a major issue in ensuring the reliability of information on the issue of public resources management. It's not only because we receive money from partners, but we have to manage our resources quite well. Those audits are very, very important, and we are going to continue to do that. When I say the audit, I don't mean only the audit done by the institutions but also the audit that is made by the public. And the public is represented by the parliament, and we have what we call budget citoyen. That means a format of our budget that is accessible to everybody, so every citizen to understand what we have in the budget, what we have to do, and what the public has to do as a control of the government. The focus of the regional seminar on budgetary transparency in sub-Saharan Francophone Africa in its second day today, governments have become aware of the need to have a better and more comprehensive knowledge of information underlying fiscal policy and risk, and to make it accessible to anyone with legitimate interest. The participants, representatives of 19 sub-Saharan Francophone African countries, will exchange experiences and discuss on challenges related to strengthening public financial control and audit. Worth recalling here that the issue of audit and control has become increasingly important for the International Monetary Fund. The analysis of public finance management matters. Beatrice Ngamo, thanks very much. Beatrice reporting there from Yaoundé. Monique, we stay in Yaoundé, particularly the central region where the budgetary year has been launched in the central region. Effectivement, l'année fiscale 2023 du Centre régional des impôts, Centre 2, eh bien, elle a été lancée à Yaoundé par le gouverneur Nasteri Paul Beya au cours d'un atelier avec des contributeurs pour expliquer un plan d'action qui permettra d'atteindre les objectifs. D'autres précisions avec Delphine Fonkouténé et Constant Kamga. Objectif, 142,3 milliards de francs CFA à collecter en 2023 par le Centre régional des impôts du Centre 2. Des efforts supplémentaires à consentir pour faire face à l'augmentation de 18,5 milliards enregistrée par rapport à 2022. Obligé d'élargir l'assiette fiscale. Nous avons sollicité l'appui des autorités administratives, des autorités municipales, des autorités traditionnelles et toutes les forces vives pour que, effectivement, le Centre régional des impôts du Centre 2 au 31 décembre 2023 puisse réaliser les 142,3 milliards. À l'occasion du lancement ce 25 janvier à Yaoundé de l'année fiscale 2023 au Centre régional des impôts du Centre 2, le gouverneur Nasseri Paul Biya invite les contributeurs à respecter leurs engagements. Je demande à tous les contribuables, les prestataires de la région du Centre de tout faire pour payer à temps et déclarer leurs impôts pour encourager et pour l'atteinte des objectifs de ce centre. Le Centre régional des impôts du Centre 2 veut ainsi jouer pleinement sa partition en vue de l'atteinte des objectifs assignés à la Direction générale des impôts en 2023. C'est Boudjé, la suite du journal avec vous, Henri Kedjan à Tembe. As part of efforts to promote fish farming or the fish farming sector and to enhance local fish production in Cameroon, more young people are being trained
on the techniques inherent in fish farming. And some of them in Douala, particularly with the passion of aquaculture, have been upgrading their skills, as you are reporting. Ambo Gladys Diban. Gaining more knowledge in fingerlings production techniques is the objective of these young people who have a passion for fish farming and want to excel in the domain. They are also gaining skills on how they can sustain in the activity. Fish farming is important for young people. We are training them on how to grow fingerlings, which are needed for production, and also the reproduction of eggs to fingerlings. I am here to improve my knowledge on fish farming. I feel blessed to be here because with these engineers present, I will gain more knowledge in the field. Unfortunately, fish farming is developing slowly in Cameroon in spite of calls by the government for Cameroonians to produce what they can consume and consume what they produce. But the sector seems to be given little attention. La filière piscicole a besoin d'être développée. The fish farming sector needs to be developed, vulgarized and supported to definitely take off, amongst others, by ensuring it is practiced by locals to fight against hunger. The capacity building for these young people is part of efforts to improve fish farming, increase fingerlings production of the different fish varieties, and help reduce importation of fish in Cameroon. Thanks very much, Ambo Gladys Diban. Let's talk South-South cooperation, and we're talking about trade. Cameroon and Algeria have actually created what is known as the Cameroon-Algerian Business Council. The protocol was signed to that effect by the head of the Algerian Chamber of Commerce and that of Cameroon. It was signed alongside in the presence of businessmen from both countries. Details in the following report. Algeria and Cameroon have established a business council to foster trade between both countries. The South-South cooperation between Algeria, that currently ranks as the fourth economy on the continent, and Cameroon, that occupies the 15th position, will permit both countries explore opportunities in areas of agriculture, tourism, and technology. The protocol creating the Algeria-Cameroon Business Council was signed in Douala on January 25, 2023, between the Algerian Chamber of Commerce and the Cameroon Chamber of Commerce, Industries, Mines and Craft. The convention we signed today, our concern is not to sell the finished product of Algeria or this country. We will do that. But more, we need to get a convention, to get a technical assistance to process our raw material in this country. With the putting in place of the African Continental Free Trade, the Business Council will be of benefit to businessmen from both countries. We have many opportunities in the future because I present myself to the chief of the delegation. She said that she will build a cooperation between the young entrepreneur in Algeria and young entrepreneur in Cameroon. The Algerian business delegation and their Cameroonian counterparts have agreed to work in 8 domains. Algeria was the 11th African supplier of Cameroon in 2021, having exported goods worth 19 billion CFA francs. And we talk health with you, Monique. On parle des soins de santé primaires, plus ou moins à la hauteur dans certaines formations hospitalières à travers le pays. On pointe du doigt le manque de personnel, le mauvais accueil qui contribue, entre autres, à faire fuir les malades dans certains hôpitaux. C'est le rapport rendu public par des acteurs de la société civile à travers un travail réalisé en 2022 au Cameroun. Il propose en outre des thérapies qui s'y explorées et exploitées par l'autorité gouvernementale en matière de santé publique et de ses partenaires contribueraient à soulager les malaises cités plus haut. Karel Mezatia-Choya. Les soins de santé primaire
sont essentielles dans les thérapies curatives, préventives et même promotionnelles des patients. Mais les méthodes, techniques, pratiques scientifiquement valables, entre autres sur lesquelles ils reposent, sont malades dans nos hôpitaux. Ils souffrent notamment du manque de personnel et du mauvais accueil. Ça éloigne les personnes qui ont des altérations de santé des structures sanitaires. On a mené une enquête où on a demandé à la population pourquoi vous préférez aller vous soigner peut-être à la maison ou acheter les médicaments à la maison. Ils nous ont fait comprendre que parfois quand ils partent dans cet centre de santé, il n'y a pas de personnel parfois et l'accueil n'est pas chaleureux et ils préfèrent se soigner à la maison. Ces acteurs de la société civile ne se sont pas limités aux bobos qui fragilisent des établissements hospitaliers du pays. Des pistes de solutions qui, si explorées par l'autorité gouvernementale en matière de santé, pourraient soulager ces souffrances, également au cœur de leurs travaux de recherche. Il est essentiel qu'on ait les besoins et les difficultés que la population rencontre pour pouvoir formuler des politiques publiques qui sont adaptées à leurs problèmes. Entre autres recommandations de ce plaidoyer dévoilé à Yaoundé hier mercredi 24 janvier 2023. Yeah, we talk health, primary health care, of course. This is enshrined in the 2023 health agenda where civil society organizations have urged the government to take appropriate measures to improve on the quality of primary health care centers in the local communities. They have decried the deplorable state of some of these facilities, which they say are very dangerous to the health of the communities. The civil society organizations actually have made their findings as Haisinchia reports from Yaoundé. According to Action for Development and Empowerment, 42% of primary health care centers in 5 regions of the country do not have drinking water, 31% operating without an alternative source of electricity, 15% of such healthcare facilities functioning with single toilets for both men and women, leading to easy transmission of diseases, 10% operating without a laboratory nor modern equipment, while 21% without doctors and 52% of such units have never received COVID-19 vaccines. The advocacy visit findings presented in Yaoundé this January 25th with major recommendations to permit government ameliorate the situation. We encourage the government to at least give generators in the primary health care services so that they can function with or without a power light. And we also encourage them to pay a note on toilets. Sometimes we forget about the importance of toilets and differentiate for male and for females. Another major disturbing phenomenon is the rising attitudes of consuming roadside drugs with doubting status. The civil society activists urge the powers that be to take appropriate measures. One of our recommendations was the government to see on how to reduce the cost of medication in grassroots communities because these people are more exposed during pandemic. And in a panel discussion, they equally reviewed the national health policy and well-being of vulnerable population, as well as citizen participation and access to information in the development of health policies at the local level. African solution to fight HIV and AIDS and other infectious diseases plaguing the population is the raison d'etre behind a memorandum of understanding sealed between the Santal Bia Foundation or International Reference Center on HIV and AIDS and the Redeemers University of Nigeria, Yaoundé. The goal is not only for diagnosis and therapy, but then to seek for solutions through vaccine. Details with Beatrice Ngamo. So, internationally recognized African research centers, the Chantal Bia International Reference Center on HIV/AIDS in Yaoundé, Cameroon, and the African Center of Excellence for Genomics of Infectious Diseases of the Redeemers University, Nigeria, committed to advance research on HIV/AIDS. The Memorandum of Understanding sealed to that effect purely to exchange ideas. CIRCB taking genomics from Nigeria, Nigeria profiting from CIRCB numerology. This collaboration will be beneficial to the two centers. We are more into infectious disease like Lassa fever. Also, we deal with this COVID-19. The center here is dealing with HIV diseases. A
against the backdrop that Africans can, together, find solutions to their local problems, such as HIV and AIDS and other infectious diseases plaguing their population. With this joint force, they can develop new generation diagnosis, therapy, and why not, vaccine. We had just had to seize the opportunity, especially with what COVID taught us, working in the area of infectious diseases, so we can start collaborating with Cameroon and Nigeria. What affects Nigeria affects Cameroon. The director of CIRCB, Alexei Njolo, signed for his center, while the Consul General of Cameroon to Nigeria, Elizabeth Manga Besem, and the Vice Chancellor of the Redeemers University of Nigeria, Anthony Akinlo, signed for the Nigeria Infectious Disease Research Center. This in the presence of the director of the center, Christian Happy. Thanks, Beatrice Ngamo, shutting the doors of the 1 p.m. Bilingual News. We've been Kejang Henry Timbe and Monique Nausi. We thank you graciously for always being there with us. Monique, good day. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent demain 13h. Nous serons à nouveau des vôtres pour le même exercice. Bon après-midi sur Canal 2 International.